diri ang mas excited kada Domingo. Kasi sa ato diri ang murag feeling nato murag moala ato ang kaguol ba sa Domingo. Nga naman because God created the Sunday for us to rest. What does it mean? Rest in God's presence. I know nga ang uban sa tuwa been through a lot of mga struggles and trials no sa ato ang kinabuhi recently. I know in some point we are being tested. We are being tried, gisulayan atong pagtuo. Ang uban po sa tuwa gidisiplina. Ang uban sa tuwa diri went through hard times kasi di na itong masabtan ng kinabuhi. I was asking the Lord, what is your word for us? Kabila mo magsoon, kabila man tanong, sorry, morgo pa yun ko kaayos ako sarili kay I was being overwhelmed by our worship sa itong Ginoo, no? So, bear with me kung ang yung tanaw sa kwa, murag lago kayo. Bala naglago, basta nababad sa presensya sa Ginoo. Let's stop praise the Lord. Our topic for today, praise God in the storm. Let's read the word of God in Psalms 137 verse 1. This verse is so powerful. For some, murag wala, irrelevant kayo sa uban, no? How can you apply this verse to our lives? The story goes like this. Yan ang istorya. During that time, ang story sa Psalms, according sa mismong Anay Tabuana, ang mga Israelites gisakop sa Babylon. Gisakop sa Babylon, kunya to the point na ang uban sila, they work. Ginagatrabaho sila, and then they work, di para sa to mga we are working for ourselves. Gatrabaho ta para sa atong gagalingon or para sa ato ang nasod. But diri man gud magson before man gud was good nga ang isa ka nasod na himong ulipon, ang kanang nasura di na siya magtrabaho para sa nasod. Para na sa nagulipon nga nasod o grupo. Meaning they work for other nation. To the point that very moment, ang mismong Israelites giulipon sa Babylon. Say to me, Babylon. Ang Babylon na igsoon, kuha na siya kanang kalaban asa sa mga Israelites. Kung mata ang Israelites ang chosen nation of the Lord, gipinili ng mga katawan sa Ginoo. That very moment na igsoon, giulipon sila. Matingala ka, Lord, nga naman, na imo man yung katawhan. Sa atong naibaraan ng igsoon, sometimes we don't understand ang ginabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, but at the end, there is always a purpose. What happened there was, tungod sa pag-morning, kalagaling grabe gud ilang ginabati ba nga, Lord, nung sa naman ni, wala sa kasabot sa ilang ginabati. Wala sa kasabot nga nung naulipon sila nga, katawhan makaasa sa Ginoo. Katawhan makaasa sa Ginoo nga nung naulipon sila. To the point that very moment, anak sa verse 1, by the rivers, ato sa kanang rivers, sa pa. Daladalat sa kaning mga Levites sila, mga chosen people nga, mga worship team, kung sa karaan nga mga time pa. Gibuhat nila, tungod ana, may son, ato sa river, gibutang nila ang mga harps. Nga naghilak sila, dili sa kantang ano, kay by that time, nemos ng ulipon, napili po ang Israelita. And that time ay soon, sa verse 3, magtani mo, there are captors, katong mga Babylonian. Ana sila nga, ask us for a song, or tormentors demand us songs of joy. And they said, sing us one song of your Zion. Another way of saying, kita may tamay sila. Napili na mo, sige daw, kanta daw mami, yun daw be, sige daw, kuya mga Israelita ka, sige daw, kanta daw be, di ba? Grabe kayo ang pagtamay-tamay nila sa mga Israelita that time. And that very moment, may son, ang mga Israelita tungod sa napili o nasakop sa lanayos ng ulipon, that very moment, naghilak sila because they feel defeated. Ang sudla sa verse 4, how can we sing songs for the Lord while in a foreign land? Lord, ay sila, in other words of saying, kung saan na pagkanta o alawiton sa Ginoo, kung wala mi sa mismong lugar, kung asa mi gibutang sa Ginoo. Kung asa man sila, diba, gidala sa Babylon, gidala ang uban sa Babylon, and during this time, kani mga Levites gidala sa Babylon because naman good,
ang mga Babylonian, ginabuhat nila, gakuha sila pinakakuyaw ng mga ulipon, ginatrain nila, they will work for their country. Nakuha ninyo? So that time, nga nagod ang mga Israelita, o mga katauhan sa Ginoo, Lord, unsaon na pagkanta sa lugar nga dili ako ang teritoryo? Sounds familiar? Does it sound familiar? Familiar ba? Sometimes, like so, we people, kita mga katauhan, mga tao, gibuhat yun sa Ginoo para magdominar. Tama? Gibuhat sa Ginoo ang tao para magdominar sa tanang sitwasyon. Diba, we are commanded to go to the world and multiply. At same to that, ang trabaho yun sa tao is alagaan ug iamuma ang mga binuhat sa Ginoo. That's the very thing na gustong we are dominant. Kita ang mag-rule over the sea. Kita mag-rule sa mga hayop, tanang mga butang nga naagigbuhat. Kita ang magdominar. Therefore, ang mga katauhan, anad yun nga, kita yun magbuot. Kita yun og kabalo yun sa tanang mga ginabuhat nato. Kunya, tanang butang dapat naka-organize. Tanang butang dapat kabaluta sa may tabo. But, may tabo. God, lahi ni Lord ang rota sa itong kinabuhi. And sometimes, when we speak of foreign land, it speaks about mga panahon na di na masabtan ng imong kinabuhi. Tama? You know, there are a lot of times, actually, recently magsoon, in our lives, even my life, actually, this sermon, giunang apply ni Lord sa amua. Giunang nag-apply sa amua. Just remember, magsoon, tanang mag-share sa ato mga pastors diri. Before na naman i-share sa inyo, i-apply na ni Lord sa amua. And honestly, na-break ko. The Lord broke me in some point. The Lord really broke me to the point na, Lord, mura po gaano akong gusto tiyo, how can I sing in a foreign land? Lord, in this very situation, how can I sing and glorify the Lord? Sometimes, I remember somebody tell me, hangtod asa ko maingani. Hangkunus ako maingani. Relate ba ang tanan? Sometimes waiting is so exhausting. Sometimes waiting, kapoy kaayo. Kabulumang guta nga ang Ginoo na isaa sa ato tanan. But sometimes it took us a lot of times to wait. And sometimes it's so very kapoy. Amen? You know, following Jesus, the moment na mo surrender kay Lord, it's not always blessing, but it's always also suffering. There's also suffering for His name's sake. Following Jesus has the promise of trials, but there is always also a promise of God's mighty hands and favor. Kabulumagsoon, what makes us different? Maminaw, what makes us different? Unsa nakalias sa tuwa sa unbeliever o kita nga follower of Jesus? Unsa ang common thing? Tanan na ay wala mo kabalo. Tanan na ay wala na hawa, tanan na ay problema. Relate? You know, the Lord really said na you encourage your people because ang mga katauhan na sa Ginoo in some point na apoy mga struggle. Kita tanan na ay problema, but what makes us different? Unsa nakalahi na sa tuwa nga mo follow kay Jesus? Kabalo unsa? God's favor. Kung naka sa problema, the favor of the Lord is with you. It may not be always nga imong ginahandom ihatag ni Lord, but the Lord's eyes are upon the righteous. Ang Ginoo nagatanaw sa iyang mga anak, ug wala niya ginabaliwala tanang mga ginabati nimo. It waits. Grabe kinang paghulat, but the Lord never left and even will never leave you in these very times of waiting. Amen? I just want to share my son. You know, it really is very powerful sa akong kinabuhi because it applies to me. It applied to me. And still is working out. Amen. Nag-work out, Panginoon. The moment you follow God, my son, remember also, trials is not just, allowed, but it is also, naputay kalaban. Ano? Listen, the moment you receive Jesus Christ, gisurrender nimo imong sarili sa Ginoo. Amen? Gisurrender nimo imong sarili, meaning it's not you, di na ikaw ang magbuot, but Christ lives in us. Jesus lives in us, meaning
gisurrender nimo imong karaang tao. Gisurrender nimo imong mga bisyo. Gisurrender nimo ang mga apan sa imong kinabuhi. Ano man? Because tao, ikaw, anak na ka sa Ginoo, gidawat nimo si Jesus sa imong kasing-kasing. Therefore, before, my son, before, natay kaakbay. Isa man, yawa. Yawa. Enemy. Kaakbay na ito nga naman, because wala pa si Jesus Christ. Ang nagdominar pa dire, ang yawa. But the moment you receive Jesus, wala naman. So I just want to share that the enemy, ang yawa, pugson yun, buhaton niya, tanang kaya niya, hangtod ma-discourage ka. Hangtod mabot nga ikaw mismo maluya. Hangtod mabot sa point na ikaw mismo kapuyo na pagulat. Hangtod sa point na ikaw mismo, sige lang kong gulat, Lord, wala mang gyapon pang itabo. Nga ano bang tao nagasinso ako, walang anak mo kunin mo. And to the point that the enemy will say sa imong dalunggan, ikaw, di ka mo asinso. Gingana, does that pamilyar ba? Usay ang yawa mo sa tuwa. And sometimes, we are so burnt out by the things, of these things, na ginayaw-yaw sa yawa. But always, remember, my son, matikaya ka. Muana ang yawa ba? Boss, kani boso, pwede man niya ito na tirahon, boso? Anak siguro yawa, ayaw na, kay ato ng amigo. Pero paghawa ni mo, pagbiya ni mo si yawa, tirahon na to, sige, bigyan ito mayong problema. Walang to, problema. Di ba? And to the point that you are being discouraged na ka. But I just want to share with you that the Lord has promised that this world, there is kalibutan, you will encounter trials and testing. But God promised that I have overcome the world. Ang Ginoo na kaya niya, napasan niya tanan sa cross. Therefore, you have the authority to resist the devil. Na nag-authority para mo palibad, di ko mutuo sa imo. Sana imong ginabuhat na, ako, wako'y ayo, di ko mutuo lang. Ano man, because I am saved by the blood of Jesus. I am redeemed by the blood of Jesus. Let the redeemed of the Lord say so. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The greatest person, every time, ma-feeling nyo, na problema, it seems sa bukat kayo. You know what? Once the Lord has His own purpose, the greater the purpose, the greater the trial. Amen? The greater the purpose, the greater the trial. The greater the destiny, the greater the preparation. Ang Ginoo nagi gialat or nagi hanay nga storya. Mo nang gi-share na ko nga, the Lord will change your story into His story to make history. Again, the Lord will change your story to create His story to make His history. Therefore, kani mga ginagyan nimo, after, it will not stay long. It will not stay long. Amen. Hallelujah. Just want to share this next slide. Familiar mo niya, I think. Nakita niyo ni siya sa Facebook. Next slide, kapatid. Kung saan nakaputang diya? Dear, balik bro, kato bro. Kung saan nakaputang diya? Ang ubos, kung saan man nasa tunga. Dismay sila, oh. Karelate mo? Karelate mo? There are words, there are trials and problems that sometimes word cannot express. Sometimes you can't even pray. Hindi mo kaya mo ampo because of the pain that you feel. Sometimes you don't know what to do. Dito boss, ako Kabalo ka, actually, share na ako sa Bible study, but I just want to share this one. That very moment, I was just crying. Wala ko balo sa akong, tungkol sa kabugat ba? Wala na kay words sa masulti, kay bugat na kayo. Di ba kanina, ano nagit ba? And you know, because of the kabugaton, sometimes dinakabul mo ampo. Dinakabul mo musulti nga, Lord, tabangi ko. Kay bugat kayo. But what did the Lord said in the next slide? Sa Romans 8:28 or 26. Basahan niyo may son. Meanwhile, the moment we get tired, kapuyon ta.
of waiting, gahulat sa panalangin, sa iyahang promise ato. God's Spirit, ang Holy Spirit, nag-uuban sa ato. His Spirit is with us, right alongside, helping us along. Meaning, even in that very moment nag-struggle ka, the Holy Spirit is right beside you. Nga naman, because God is close. Ang inusuod sa mga broken-hearted, ang inusuod sa mga kung nakay problema. That's why the Holy Spirit is with you. Kuya kayo may so, ano siya? Sa highlight, if we don't know how or what to pray because of the burden, wakabalon sa iyampo, because of the pain that kung sa inyo nakita ang ganiya nga, dear God, luha, amen, ang suti ni Lord, hallelujah, He does our prayer in and for us. The next, making prayer out of our wordless sighs and aching groans. Wow! Diba? So meaning, the Lord is praying for us when you don't know how to pray. Hilak ug mayo na, Lord. I was asking for God's word because I want, Lord, you to talk to me. Hilak ug mayo, anak ko, Lord, grabe day, Lord, no? Nga kabalo day ang Ginoo na even we are sa atong mga pahiyom nga wordless, di na makaya mo surya kahit sa kasakit. And aching groans nga sakit na kayo nga. Sometimes mong mention, tanawon ni mong katapad ni mo, maayo kay siya, butan kay sa tanawon. Mura sa problema pero kabaloon sa ginagyanan na. Wala kabalo sa ginagyan na, bukat kayo. Wala mo kabalo. Nga pag-abot diri, bukat kay itikang. Pag sili ka kanto. Pag matag Domingo naman. Bukat kayo kung working day. You know what? Gusto diferensya kung work days o Sunday. Work days mo good. Pugos ka mo trabaho. Pero kung Sunday, it is your heart that wakes you up. Lord, kapoy man, Lord. Pero Lord, tungod sa love kay tika, Lord, bangon ko para sa imo. Hallelujah. That's the presence of the Lord. That's why we can be sure that every details of our lives, anang detalye sa imong kinabuhi, in our lives, for God is worked into something good. That's why. Hallelujah. Sometimes, Elson, you just want to make it mas accurate, mga Elson. Ingon na sa Lord, sa 2 Corinthians 2 Corinthians 4 verse 8 to 12. The Lord, through the life of Paul, gisulti. Kanta man ni, paborito natin siya. Pero once ganang masinatin natin na, murag sakit man, I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. You know, kanang feeling na, you are pressed. Next slide. Awa. Next slide. Dire. I am pressed of every side. Of every side, di lang ng isa ka side. I remember this sermon, ano siya nga, kung ang Ginoo palag, kung kita palag daw, nada tayo secretary, pwede ba na to sutihan si Lord? Lord, pagkisuti na ko, Lord, nga, pwede ba schedule na lang ni mo akong trials, hindi magsabay-sabay? Kasi sa inyo din kasi natin nga nagsabay-sabay tanan. Kasi iyo diri nakas natin ang sabay-sabay na ng problema at sa kabot. You know what? Basta proud mo ana, no? You are blessed, no? You are pressed but not crushed. You know, ganun na-realize ako may son, you are pressed of every side, di lang sa isa ka side. Sometimes ako, Lord, okay ra isa. Ngano ni sabay nga watang ko trabaho. Ngano ni sabay, Lord God, na akong mga anak nagkasakit. Nang sabay-sabay tanan. Kasi ako nagsugod ng panala pag serve sa mo, nagsabay-sabay man no tanan, Lord. You know what? There's power in pressing. Press. When I hit the drums, tanawan ni mo ni, wani pulos. Pero when I hit the drums, ma-appreciate yung drums kung na ay paghapak. When I hit if i-on mo ng suga, i-press mo ng suga, or wala pa mo i-press, di mo appreciate na naday suga. But once you hit that button, press mo suga. You know, the Lord, He has impressed unto my heart that there is anointing in pressing. Sometimes, man good, ginapuga ka sa Ginoo because I remember that story of Jesus, not the Garden of Gethsemane. Sa Garden of Gethsemane, magson,
Kanang dito siya, nagsulti sa iyang panguliya sa Ginoo. You know what? Ang mismong naa dito, olive tree. Naa dito ang olive fruit that produces olive oil. Ang olive fruit, dili mo appreciate. Or even, kaya pinaka-ordinary. Dili mo ma-appreciate ang isa ka limonsito o di mo hiwaon o pigaon. Nakuha niyo ang point? God sometimes press us for us to get the real essence of that story. Kung naman son, during difficult times, it is easy to pray than to praise. So, rami ganyan tayo sa Magson. Ano ko siya, just want to make an emphasis. Muna, makita na ninyo Magson nga, sometimes God allows us to experience crushing, pressing, for Him na makita na to ang anointing. Kumulong ka Magson, manay kung ka Tessa. Actually, si Tessa magsurya na, deep inside, kailakon, biya ako magsurya because we went through a lot. But you know what? The Lord has His own promise and you hold on to that. Anak ko nga, Lord, you are pressing us para magawas ang anointing. The oil of joy that is given by the Lord. Going back, it is easy to pray than to praise. Dali kayo musulti o pray o mag-ampo than to praise God. Tama? Dali kayo musumbong. Lord, dali na kayo, Lord, please, Lord, God, nila ka. But it's hard to praise God in the storm. Amen? Amen? Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. You know, pressing and crushing is just a stage of life and it's not permanent. You know, I just want to share this pulong sa Ginoo because it really give me hope that there is always blessing in pressing. The Lord said in verse 2, James 1 verse 2, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials in many kinds. Not just a selective issue, but trials at many kinds. You know what? Balik kabulot sa nga story, but I just want to remind you that God causes fire to make the gold valuable. God, ang ginalaw sa Ginoo nga muagi ang gold of fire para may mong pure ang gold. It's the system. Mo niya ang ginabuhat ni Lord. It's not always niya siya. Kabalo may son. Excuse me, paliw ko sa bata. Ba anak, papa ni. Kabalo may son. I was, wala ko gaman. Kabalo may son, that very moment na gina-work out ni Lord. Ano si Lord sa verse 2? Consider it pure joy. Amen. When you face, because ano man, what's the difference, Magson? Paminawa ko niyo ha. What is the difference between discipline and trials is conviction. Magson, musulat nag-discipline, it's either kasaba o baguhon ka. When we undergo, nag-aagit ang mga trials sa problema, kay naay dua ka book. Number 1, gustong bag-uhon sa Ginoo ang imong way of thinking. Gustong bag-uhon sa Ginoo katagag disciplinary action. Nga naman, because daapat na yung kabag-uhan, that is discipline. Dili ta ng discipline kasaba. Kaya ginigibuhat mong practice. Every Sunday is a discipline. Amen? Every Sunday, when you come here, church, worship Lord, is a discipline. Inahimo ni mong habit. But you know what? Once the Lord is kanang allow you to go trials is different. Paminaw nyo ha. Next slide. The Holy Spirit corrects through conviction. Kung ikaw maagi ka ng problema, maagi ka ng trials, kung naay bago na ginusin mo, ang may balaan mo na nga, kani day, disiplina day nga naman, kay naa kay conviction nga badog sa Holy Spirit. Bantog ra day ginaalaw ni Lord nga, just like me, nagainom ko, kusugay ko mainom sa una, i-allow na Lord, magkaroon ko ka ng allergy. It was God's discipline. Nga naman, He will correct you. Right? Pero may balaan niya may son. May balaan niya may son. The Holy Spirit, but in trials, sa mga sulayan imong faith, the Holy Spirit gives you the strength to endure. It was revealed to me, bantog na ni Lord. Kana na yung basa, ginaalaw ganing sa Ginoo ang trials. Nga naman, ang kanang pagsulay ba, kung kana sa gisulayan ka,
Lahi po ng disiplina. Balik ko na ko ha. Disiplina. Pero pag sulay gani, lahi na siya. Gisulayan ang imong pagtuo. May pala mo na ka, gisulayan ka nga no? Because naa kay strength na magpadayon. Naa kay strength na kusog na magpadayon, luyo sa mga problema. May pala mo na nga, bisag, grabe kay kasamok, Lord, walk of long buhaton, pero naamang good kay peace inside. Na kay, sige lang, kaya ni mo na by the grace of God. Amen? Di mo pwede musod, di ka pwede musod nga, trials ni, ano man. Trials ni kay, kanang, gusto sa Ginoo nga muhuno ang bisyo, di siya trials. Disiplina na. Amen? Pero once ka nga discipline, you are caught in between the problems, pero nagya po kakalipay. That's God's trial. And the Holy Spirit will allow you to endure. Amen! That's the praise of the Lord. Because before my son, before, when you accepted Jesus, once you accepted Jesus, before I have decided to follow. No turning back. Louder. No turning back. I have decided to follow. Nag-decide ka. But as you grow old, and as you go along, di na basa-basa ang imong kinabuhi, ay imong na, I am determined to follow Jesus. No turning back. I am determined. Nabisag mo usang mga paitabo, I have to decide. I am determined. Usang determined, may son, naka-inspiration para mo padayon. Anay ko may son. Pato may son na ito nga namatay ang mga loved one. Ano ko siya? It's hard. Listen, it's hard. Lisod kayo mag-move on. Labi na sa mga broken relationship. Imuhang girlfriend or boyfriend or asawa, whatever. It's hard to move on. But you have to move forward. Tell your neighbor, move forward. Move forward. Move forward, nak. Move forward. Nay na move forward po diri. Ay, dili ka dira. Nay po diyang move forward. Kaya move forward po siya. Amen. God is good. Amen. Prayer speaks of the situation. Praise reminds us of who God is in that situation. Son, what I'm sharing right now is you have to praise God and not just to pray, but praise God. My son, wala na ko nabutang diya, Brother Adsel, but Psalms 13 verse 1, ano siya nga, Lord, hangtod ka no sa ama ni Lord, mahuman akong problema. Ano siya laro kayo dito? Psalms 31 verse 1. Check. Okay, murag naik, banungot na. Psalms 31 verse 1, ano siya, hanggang kailan, Panginoon, iyong kalimutan, ako, magpakailanman. Ano siya ba? Kung sa English ba? How long? Hallelujah. 13 verse 1. Hanggang kailan? This is a attribute of prayer. The Lord, He was so close to the Lord that He was asking, Lord, bukat naman kayo, Lord. You know what? Ako ninasulti sa inyo, the Lord, dili ka tungluhon. Dili ka kanang kasapaan sa Ginoo. Kung ikaw, may mong open siya. Dili man siya ingon nga, di ka pwede mag-ana, kay Ginoo ko. You know what? The Lord is close. The Lord wants you to open your struggles to the Lord. Ano? Okay. How long will we hide thy face? Ano siya? But you know what? My son. Amen. Ang sulti sa presiding verse sa kanang 5 verse 6. Ano siya? Ngunit ako'y tumiwala sa iyong kagandahang loob. Magagalak ang aking puso sa iyong pagliligtas. Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat ginawan niya ako ng sagana. You know what? The first chapter speaks about prayer. But what did this psalmist do? Sang gibuhat niya para ma-overcome niya ang struggle? He praised the Lord. You know, kung pag kong maayo magson. Amen. Prayer is talking to God. It's easier when you are amidst a struggle. Minawa, kung naamoy problema, mas dali mag-ampo.
prayer, you know why? Because prayer is talking to God. But you know, hallelujah, praise is talking about God. Mga ison, nagsuremi sa akong message ganyan ako nga, daon sa mas okay sa imuha. Unique pa ni siya akong pinalangga ba? Nga, kanang, mas okay daw siya mag-praise kaysa amin sa struggle. Kung lumagson, prayer is telling God your concerns. Lord, muna akong struggle, Lord God. Praise is proclaiming who He is in your life. Muna gani magson, kanang kay problema, you know, you have to praise the Lord. Ano man, you are reminding yourself, gina-reminding mo yung sarili kung kinsang Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya ikata nga, praise the Lord, oh my soul. Sa nakaputaya, as long as I'm breathing, I have no reason, I got the reason to praise the Lord. Even in every situation, ginasultihan mo, Lord, bisang mo sa may tabo, Lord God, I choose to honor you. Because, you know why? Praise allows you to command your soul to praise God in every situation. Ang pagdaig may soul, praising the Lord commands your soul to praise the Lord, to proclaim the goodness of God in every situation. Buti pa sa buday, kung ikaw nag-struggle karon, if you praise the Lord, ginasutian mo mong kalag. Kalag, daiga ang Diyos nga naman because He is your God. He is your God. O dili kaya pasagan. You are reminding yourself of who God is in your life. Muna gaya kami misudri sa atong church, encouraging all of us to worship the Lord in spirit and truth. Nga naman, di ka matingala may son. Ay mong katapad. Praise song palagay, intro palagay sa music, muhilak na. Pagsugod pa lang sa music, hilak na. Nga naman, because you don't know what this person agian niya, but still he chose to honor the Lord. Tingala ka nga nung naghilak na siya. Kay grabe nga ginaigaan, pero pili niya magdayag sa Ginoo. You know, it's so powerful. Mayaya ako gani ambot, nga ko, tanaw siguro itong katapad na gapon, nga nung pagsugod pa lang sa kanta, ng hilak na ko. Because I've been through a lot. Dabi kinawang giagian. But still, I have the reason to praise God. You know why? Praise is a celebration. Praise is a celebration. Once ikaw mag-praise sa atong Ginoo, you're declaring victory sa imong kinabuhi. That even you are struggling, na kay problema karon, once you praise the Lord, you celebrate the goodness of God in your life. Therefore, you proclaim the victory of God sa imong kinabuhi. Muna gani, every time you worship the Lord, kanang even worship song na, unsa to itong gikanta ganyan, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Nya, mukanta ka na sa duyo sa imong ginagian. Di ba lami kayong feeling? Nga naman, because you're declaring victory in every trials in your life. Hallelujah! That's why it's very important for us to pray and praise God amidst a situation. Hallelujah! 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 Amen! Let's glorify the Lord! Hallelujah! So I'll make this fast, my son. Make it sweet. Praise God in every storm. Number one, you have to choose to praise God. Hindi mo katapad, choose. Pilia. Nga magdayig sa Ginoo. Choose to praise God. And number two, grabe, kasuryahan na po ko pero na magkwansa gamay. When you do praise God, it change your perspective or perception sa imong problema. Amen? It's different. I'm going to share you why. Number three, when it's hard to praise God, you simply have to begin to praise. Kung lisod galing magdayeg sa Ginoo, dayeg lang. Hindi mo katapat, dayeg lang. Hindi mo katapat, dayeg lang. Di ba? Sige pa, dayeg lang. Ana, uyugan siya, dayeg lang. Sige pa, dayeg lang. Hallelujah! Amen! You know, the first one, I'll make it quick. You have to choose to honor the Lord. Ano siya, kabilong may son, katong ganiha may son, you mentioned na to, there is Habakkuk 3 verse 17. Everybody, let's read. The whole chapter of Habakkuk
speaks about the challenges in life. Challenges na sa yang kahimtang. Even, wala siya nakitaan nga maayong butang during that time. Pero kami naman near in this specific verse, in Habakkuk 3 verse 17 to 18. Amen. Everybody read, if mabasa yun. Though the fig tree does not bud and though the olive crop fails and the fields produce louder yet I will rejoice the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Even wala kayo nakitaan ng mga maayong butang sa imong kahimtang, yet I will rejoice in the Lord. It changes you. Hallelujah. You know why? Because God inhabits the praises of His people. God, every time you worship the Lord, every time you honor the Lord in your words, every time magdayo ka sa Ginoo, ang Ginoo, magdila ka ng word ang inhabit, mupuyo. Tama ay? English? Medyo di kayo kumayo. Tama? Diba? God inhabits, mupuyo, magpatunga sa imong pagdayig. Well, you know what? In the presence of the Lord, there is fullness of joy. That's why every time you honor the Lord, once you decide to honor the Lord, it changes your circumstances. Hallelujah. Ano po yung Ginoo sa 1 Thessalonians 5 verse 18, 5 verse 16 to 18. Tumikit lang, tasa siya sa verse 16. Rejoice always, pray continually, give thanks to in all circumstances. Next, for this is God's will for you in Christ Jesus. So meaning biday, in every, you know what? Balik-balik ko na ako ni. What is the meaning of rejoice? Re stands for again. Joyce meaning jump. So, kung saan yung buhat anak kung na kayo problema? Yes, Lord, ako'y problema, Lord. Piling anak. Yes, Lord, naa ka. Masako pa ka sa problema, Lord. Amen? Wow, hallelujah. Muna gani, He has already planned everything. Kanang butang mga son, kanang imong ginabati karon, He has already planned everything. Nakabutang na siya sa Lord, sa Isaiah 25 verse 1. The Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness, you have done wonderful things. Listen, things planned long ago. Same thing as God causes all things to work together for good. Things planned long ago. When God makes His own plan, ang ending yun na is for your own good. Di man mo na makitaan ka Romexon, but at the end of every story, it is all for your own good. For those who love God, is called according to His purpose. Let's stop, praise the Lord. Amen. When you do praise, it changes your perspective o yung paglangtaw sa problema. God po may son, the Lord revealed to me, you cannot change the situation. You cannot change the situation. But your situation can change you. Sorry sa mga balik-balik na akong English. But anyway, God po mag-impress mo ni Lord sa kuha na while doing the sermon. You cannot change your situation, but your situation can change you. And depending on how you respond on that situation. That's why the Lord wants you to respond, saktong pag-respond. And what is the saktong pag-respond? Praise the Lord. You know, because once you praise the Lord, it changes the situation. Nakuha ba niyo to? Once you praise the Lord, it changes the situation. Di naman na baguhon. Di naman na kayang baguhon. It only God can do it. But you know what? It changes unsang paglangtaw nimo sa situation. Kung sa una, I remember this is very dugay na kay siya nga ginashare, di ba? Brother Ken, asa basta wala daw si Lord sa ating imong kinabuhi. Ay mo so is God, I have a big
a problem. But kung nakaka kay Lord, problem. I have a big God. Mas dako pa ang Ginoo kasi yung problema. And once you praise the Lord, it changes your way of thinking. Ano sa Psalm 63 verse 3 to 4, because your love is better than life, my lips will glorify. Nagkabuto-putok naman. My lips will glorify you. I'll praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. Hallelujah. God allows trials not for us to break. Mike Son, balik ako ni. God allows trials para dili ta i-break. But Lord allows trials para i-bend ka, para may mukhang flexible. Amen? Once you are being tested, dili ka buakon, dili ka Lord para buakon ka. In some point, buakon ka. Pero kung Kristohanon ka and trials gani, God will make you flexible. God will not break you totally, but the Lord is creating something in mo kinabuhi. And you make you flexible. Yung katapan, flexible. Flexible. Amen. That's why, my son, ayang pulos Ginoo, consider it pure joy, my son, sa James 1 verse 2. And you know what? Ang pulong po sa Ginoo, once you praise the Lord, balik ko na, my son, are you still here? God is good? God is good. God is good. God is good. Amen. Ang suot sa pulong sa Ginoo, Psalms 42 verse 11, na siya, why my soul are you downcast? Nga nung naluya man ka. Every time that you are being, nakapilay ka ng problema, but once you praise the Lord, paminaw mo once you praise the Lord in every situation, padahigan imong Ginoo sa imong situation, kaya nimong ikuman imong sarili? Kaya no? Kaya nimong suti imong sarili nga nganong galuya-luya man ka biliboy. Nganong luya-luya man ka biliboy. Put your hope in God. You can even tell yourself, your soul, kay usa atong kalag, atong lawas, luya na. Body is, the spirit is willing, but the flesh is weak. But you can always say to yourself, your soul, why luya-luya? Pagdayeg sa Ginoo. Yung katapat, why luya-luya? Why luya? Nabulol ko. Why luya-luya? Luya. Why luya? Why luya-luya? Lagi, grabe lagi. God is good. Amen. Amen. And last one. When love is hard, you simply have to begin to praise. Hindi mo katapat pagsugod o pagdayeg. Hindi mo katapat pagsugod o pagdayeg. Sultay mong sarili. Kani. Come on. Kalag, lawas, pagsugod o pagdayeg. Hindi mong sarili. Para padunggan ni mo. You know what? Like yun ang basahon ni mo ba? Basa kay Word of God. Yung basahon ni mo, madunggan man ni mo na sa imong kasing-kasing. Di ba? Sultay mong sarili. Pagsugod o pagdayeg. Hallelujah. Sometimes, doing right does not guarantee good things. I remember the story of Paul and Silas. When that time, gibuhat mga nito mo mga tumigson, nato sa isa ka place, actually nasa sa Acts 16 verse 16 to 34, nasa isa ka demon possessed ito. Unya, gibalikan nila, paguman, giampuan, i-cast out na itong yawa. Unya, naitabo atong babae na ayo. Unya, naitabo, listen, ang naitabo ato, katuday siya, under dito siya sa isa ka agency. Isa ka mafia bang tawag na? They are making profit out of mga ingana nga sitwasyon. Tungkol sa ilang kasuko, gisumbong nila sa otoridad that causes Paul and Silas na mapreso. You can find it in Acts 16, verse 16-34. That very moment, my son, di ba tamang matay ng gibuhat, nag-cast out nila ang yawa? O kitabangan lang maayo ang mismong katong babae? But nga nung napriso sila? That very moment, napriso sila, naulipon sila. And let's read sa Acts 16 verse 35. About midnight, Paul and Silas were praying and singing songs of thanks to God. Amen?
Other men in prison were listening to them. All at once, the earth started to shake. You know what? That very moment, instead of na-priso sila, wala sa nag-question sa Ginoo. Listen, paminaw mo ha, na-priso si Paul and Silas kaya nagbuhat sila sa saktong butang, pero na-priso gyapon sila. Masaya ng right attitude. Worship. After midnight, Paul and Silas were praying and singing songs of thanks. So meaning, instead of nagpagulbol, nag-worship sa Ginoo. And what happened, my son? Earth shake. Ning linog that causes even to mga kauban nila sa prisuhan na tungod na nagubaang ang prisuhan, ang uban ning takas. So pagbalik sa warden, ako mo suya, pagbalik sa warden, hala, naguba na ang prisuhan. Nya, ayay, wala na gid murag ingani. Ingani may tabo kaya nga naman, so na magod, diligid maayo nga, ikaw warden, I guess, bro, pamilya man kayo na, once na ikaw police niya, mabuhaan yun ikag ka lang, yung ang sakop burag lain, no? For that time, ready siya to take his life, no? Pronto sa tubag ni Paul ug Silas. Wala siya ning hawa sa problema. Wala siya ning hawa sa prisuhan. Wala siya ning take advantage nga, uy, nilinog, lakaw na ta, sibat na ta. Wala. What did they do? Naami diri, wala ning hawa. Wala ning hawa. Ang mga kauban na priso, nilakaw, pero wala ning hawa. Unsang nitabo magson? Ana siya diri sa verse, there is a verse 25. Actually, the presiding verse. Next slide, kapatid. Amen. Ana siya, unsa nitabo? Tungod ana, katong warden. Warden mo tawag, bro, no? Warden sa prisuhan. Warden. Saan ginabuhat niyo? Gusto na ko sirs, what must I do to be saved? What must I do to be saved? Believe in the Lord Jesus and you'll be saved, you and your family and household. Then they spoke word of the Lord to him and all others in his house. What does it mean? God sometimes crosses your situation para na baguon nga tao sa imong kinabuhi. Sometimes God will make this situation na nakakaroon para naay tao na yung nga baguon. You know, kanya ako na-realize, God will use your situation para makitaan sa bang tao nga grabe do ang ano. Saan na may tabo sa imo? Gusto na ko na. Gusto na ko yung ana. Ngano giunsa nimo pag-overcome ana? Giunsa nimo pag nagagi mga grabe nga kalisod, pero wala ka ning sibat. Nagdayeg lang ka sa Ginoo. Giunsa niyo na. And that very moment, katong warden, katong police, warden, jail warden, naluwas. Kana ang buhaton sa inyo sa Ginoo. God will use your situation to tell and to preach Jesus in your situation. Amen? Pasalamat sa Ginoo. That's why you have to praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Just end ako in 5 minutes. Kanya may son. Di ba? Gwapo man kanya, you have to praise the Lord. Kung sa itong favorite song nato sa church, na pato si Kanonong. Everybody sing. All my life you have been. All my life you have been. Every breath. And I will sing. Isa pa. Everybody, just worship Lord. All my life. Yes, Lord. All my life you have been so. Every. And I will sing of the goodness. Let's clap our hands to the Lord. I'm gonna leave you with this verse. Ganiya may son, unsa to atong main verse kay ganiya? Unsa ito? Unsa kay ito? Psalms 1:3-7. What's the question? How can we sing songs of the Lord
while in a foreign land. Mo ng question. Ang isa ka butang na gusto may balaan ninyo, sometimes if we don't see, wala na nung nakitaan balik ko na ako ng Megson, isa ka testimony na ako, nga nung I chose to trust God kaysa opportunity. You may not see unsang what lies ahead. Wala na kita, di mo makitaan kung unsa ang imong future. Isa ba ang tao nga kabalo? But the only thing na imong buhaton, tanaw balik sa faithfulness ni Lord. Kung unsa ka faithful ang Ginoo sa imo ha. Kung unsa ka faithful ang Ginoo sa imo ha. You know, let's make this more literal. Kung sa ito ganiya, balik ko na ako sa verse 137 verse 4. Okay, tanaw dito sa, di ba ayos Lord nga, look back, tanaw balik ang kaayos sa imo sa Ginoo. Wala makakipasagdan sa Ginoo, tama? Kasi sa inyo, kipasagdan. Kaya kung gipasagdan pa, wala nang tao mo diri. Backslide nang tao mo. Wala mo gipasagdan sa Ginoo. But let's make this a little bit literal. Okay, tanaw ta sa 1. O sige niya, ang sunod sa 1, ang number before ang 137. Psalms 136. Unsa ang verse? Yung makita niyo, last verse sa Psalms 106. Verse 26. Everybody read. Give thanks to the Lord of heavens. His love endures forever. Therefore, if you don't understand what life is, give thanks to the Lord for His love endures forever. Amen? Amen? That's why, my son, even if you don't understand what's happening, I will not give you answers. Hindi ko musuto sa inyo tubag sa pangutana. Pero I want you to remember, praise is a celebration of victory. Let's all stand. Hallelujah. Let's give Him praise. Hallelujah. Gusto ko kita na mag-song, mag-awit ha. Kanta ta. Let's sing the Lord, sing songs for the Lord. Let's sing, all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Ipadungog ang imong kasing-kasing sa Ginoo. Hallelujah. All my life you have been so good. Let's sing, worship Lord. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Okay, let's make this gesture, Megson. Sabi ko ako man sa ito, dali gusto makasinati o ka ng answered prayer. Pero the one thing na imong buhaton is to surrender nimo imong sarili. I-surrender nimo tanang cares nimo. Ang sa pulong sa Ginoo, surrender, for I will ka ng, my burden is easy, and my yoke is easy, and my burden is light. You have to surrender yourself. What is that? Kung saan action? Lift your hands. Lift your hands. Close your eyes. Lord, I surrender to you everything. Everybody say, Lord, I surrender to you, Lord. Come on, I'll give you a few moments. Talk to God. Come on. Suriang Ginoo, Lord. Come on, suriang Ginoo. Kanang struggle nimo isulti sa Ginoo. Naka problema sa imong pamilya, naka problema sa imong finances, say it to the Lord. Tell it. Come on. Open your mouth. Open your mouth. Sutiya. Lord, I surrender to you my heart, God. Itaas imong kamot right now. Itaas, everybody. As your eyes is not closed, just say, Lord, I surrender to you everything, Lord, because you are good and your love endures forever. Just continue to close your eyes. I know everybody is familiar with this song. Come on, all my life, close your eyes. Come on, sing. All my life you have been faithful. Sige, namnamin ninyo. Pati, come on, let's just worship Lord. All my life you have been so. Oh, Lord. Every breath that I am able, I will sing. I will sing of the goodness of God. Your goodness, God. Your goodness is running out. It's running
It's running out to me. My life lays out, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Say your goodness, Lord. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Let my life lay down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out. As I say, your goodness, Lord. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It keeps running. Let my life lay down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Father Lord, we have seen the hearts of your people. As we surrender everything, Lord, we have no reason o may rason Ginoo dili magdaig. We have the reason to worship. We have the reason to praise you because you are good. In every situation, you are good and working for our own good. Lord, we worship you, Lord. Everybody say, I love you, Lord. I love you, Lord. Say, I love you, Jesus. And I will praise you as long as I live. Thank you for your presence, Holy Spirit. Itaas aton kamot sa pinakataas. Pinakataas nga pagsaka sa atong kamot. Tanang himaya, dulog pasalamat kanimo lamang, Jesus. We worship you, we honor and bless you because you are good and you are my God, you are my Adonai. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise God. God is good.